Dear students, today I am going to teach Standard 12, second chapter complex numbers, exercise 2.6, sum number 1, 5, 3 and 2. These four sums are similar sums. See the question, if z equal to x plus iy, z equal to x plus iy, here also, z equal to x plus iy, here also, z equal to x plus iy. Next, show that locus of z. Locus of z. Obtain Cartesian equation for the locus of z. Obtain Cartesian equation for the locus of z. Show that the locus of z. So இந்த மாடலில் தான் givenல பார்த்தீங்கன்னா z equal to x plus iy கொடுத்துருப்பாங்க. Questionல show that the locus of z is இங்கே real axis question. இங்கே show that the locus of z is ஒரு equation. இதுக்கு பேர் Cartesian equation. இங்கே Cartesian equation find பண்ணுங்க எதுக்குன்னு சொன்னால் locus of zக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இங்கேயும் obtain Cartesian equation for the locus of z அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாடலில் நீங்கள் கொஸ்டினை பார்த்தோன்னே இந்த வீடியோவில் இருக்கிற நான் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோமோ அதே மெத்தட் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தால் ஆன்சர் ஈஸியாக வந்துடும். இந்த 4 சம்ஸுக்கு ஒரே மெத்தட் தான். சிமிலர்லி எக்ஸாம்பிள் 2.21 ஆல்சோ அது உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் சம், அது இதே மாடலில் ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆன்சர் கிடச்சிடும். நவ் ஃபர்ஸ்ட் சம். What is first one? Given is what? Z equal to x plus iy. Another one given is what? Modulus of z minus 4i divided by z plus 4i, which is equal to 1. இந்த மாடல் சம் வந்துட்டாவே இதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு மெத்தட்னு சொன்னால் z எல்லா சம்ஸ்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேயே எக்ஸாம்பிள் சம்மில் கொடுக்காம விட்டுருப்பாங்க, பட் அது கொடுக்க அவங்க புக்கில் வந்து பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்காக கொடுக்காம விட்டாங்க. நோ ப்ராப்ளம், நீங்கள் எடுத்துக்கணும். புக்கில் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்திருப்பாங்க. ஸோ z equal to x plus i கொடுத்துட்டாங்கனாவே இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஹியர், ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி இந்த ஜெட்டோடைய லோக்கஸ் அது ஒரு கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் தான் கொடுக்கும். அது வந்து ரியல் ஆக்சஸ்ன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் இந்த இடத்துல. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி இந்த ஜெட்டோட மூவ் பண்ணுச்சுன்னு சொன்னால் அது எதை கொடுக்குன்னு சொன்னால் இந்த ஈக்குவேஷனை கொடுக்கும்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷனாகவே இந்த மாடல் ஈக்குவேஷன் அதெல்லாம் கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி ஈக்குவேஷனை ஃபைன் பண்ணுங்கிறதா கொஸ்டின். அதுக்கு இன்ஸ்டாக ஸோ தட் த லோக்கஸ் ஆஃப் ஜெட்டுங்கிற வேர்டு கொடுத்துருப்பாங்க. லோக்கஸ்னால் என்னென்னு ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம். எஸ், நவ் ஜஸ்ட் ஒர்க்கிங் மெத்தட் இஸ் யூ சப்ஸ்டியூட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஜெட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் ஹியர். தென் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதை அப்படியே ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு வரணும். தட்ஸ் ஆல். z equal to x plus iy சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இங்கே மாடுலஸ் கொடுத்துருக்காங்களா நீங்கள் மாடுலஸ் பண்ணணும், அவ்வளோதான். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் மாடுலஸ் கொடுத்துருக்காங்க, இங்கேயும் மாடுலஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே ரியல் பார்ட் ஆஃப் iz த ஹோல் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க. இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு 0 கொடுத்துருக்காங்க, ஈக்குவல் டு 3 அந்த மாதிரி இங்கே மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே இமேஜினரி பார்ட். ஸோ இவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை நம்ம அப்படியே ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டே வரணும். தட்ஸ் ஆல். இங்கே பாருங்கள் இந்த சம் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னு சொல்லி இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஜெட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் minus 4i instead of minus 4i whole divided by instead of z x plus iy plus 4i modulus equal to 1. ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் இது ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை டிவைட் பண்ணி மாடுலஸ் எடுக்கணுங்கிறத இங்கே இருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட மீனிங். ஸோ இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணி மாடுலஸ் எடுக்கிறது ஒன்று தான், தனித்தனியாக மாடுலஸ் எடுத்துகிட்டு டிவைட் பண்ணுறது ஒன்று தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். தட் இஸ் மாடுலஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டாக யூ ஹாவ் டு ரீஅரேஞ்ச் a ப்ளஸ் ஐபி, தட் இஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் ஃபார்மெட். அதாவது ரியல் பார்ட்டு தனியாகவும் இமேஜினரி பார்ட்டு தனியாகவும் நீங்கள் எப்போவுமே இதை பிரித்து எழுதிட்டு தான் எதை பண்ணாலும் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு இன் நியூமரேட்டர் எக்ஸ் இஸ் ரியல் பார்ட் ப்ளஸ் ஐ இஸ் காமன் டேர்ம் ஃபார் தீஸ் டூ டேர்ம். therefore you have to take i, therefore i into y minus 4. So this is real part, this fully imaginary part. I தனியாக வர மாதிரி imaginary part பிரிச்சுக்கணும், real part தனியாக எடுத்துக்கணும். Here denominator also x plus I y plus 4. Now you have to use this property, that is z1 divided by z2 the whole modulus equal to modulus of z1 divided by modulus of z2. This property. Therefore modulus of x plus I y minus 4 divided by modulus of x plus I y plus 4 equal to 1. Then you have to take modulus. Here modulus value. What is modulus value? Modulus formula we know. Modulus formula is what?
modulus of z equal to square root of x square plus y square. This is formula. Here instead of x, therefore x square plus instead of y, I தவிர மீதி இருக்கிற எல்லாமே y. So அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டு sum work out பண்ணணும். This fully y, that is y minus 4 the whole square, square root, that is formula, whole divided by modulus of z, here also square root of here x square plus y plus 4 the whole square equal to 1. So இங்க என்ன பண்ணிட்டு வரோம், z க்கு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம், மாடுலஸ் எடுக்க சொல்றாங்க. சோ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டு மாடுலஸ் எடுக்கணும்னா உங்களுக்கு ரியல் பார்ட் இமேஜின் பார்ட் தனித்தனியா வேணும்ங்கறதுக்காக தனித்தனியா பண்றோம். சோ மாடுலஸ் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி மாடுலஸ் செப்பரேட் பண்றோம். அப்புறம் மாடுலஸ் எடுக்கறோம். வேற என்னமே பண்ணல. கேட்டிருக்கிறது அப்படி பண்ணிட்டே வரோம். நெக்ஸ்ட் cross multiplication, that is square root of x square plus y minus 4 the whole square, which is equal to square root of x square plus y plus 4 the whole square. Both sides square பண்ணீங்கன்னு சொன்னா square root cancel. Therefore x square plus y minus 4 the whole square, which is equal to x square plus y plus 4 the whole square. That's all. Now x square cancel. Just expand this term, that is a minus b the whole square formula, that is a square minus 2ab, that is minus 8y plus b square, that is plus 16, which is equal to here also y square plus 2ab, that is 2 4 are 8y plus 16. Now y square cancel, plus 16 cancel. This minus 8y goes to right side, means plus 8y. Therefore here also 8y, that is 16y equal to 0. Therefore y equal to 0. What is y equal to 0? Which implies y equal to 0 na adu enna mathematically adukku edha denote பண்ணனும் சொன்னா which is real axis. Therefore அவங்க கேட்ட क्वेश्चனுக்கு ஆன்சர் பண்ணிட்டோம். இந்த z பேஸ் பண்ணி, அதாவது இந்த கண்டிஷன் பேஸ் பண்ணி இந்த z உடைய லோகஸ் z அது என்ன இருக்குன்னா ரியல் ஆக்சிஸ் பண்ணுவோம். Therefore locus of z is therefore locus of z is real axis. That's all. So first sum over. ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான். இதே மாதிரி எல்லா சமயம் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டே வந்தாலும் ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த எக்ஸசைஸ். ஆல்ரெடி இந்த எக்ஸசைஸ்க்கு இன்னொரு வீடியோ முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம், அதையும் நல்லா பார்த்துக்குங்க. இதை பார்த்துட்டு இந்த எக்ஸசைஸே முடிஞ்சு, அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் சம் நம்பர் 5. வாட் இஸ் கொஸ்டின் நம்பர் 5? 5 also z equal to x plus iy given. But the first question, same locus of z, find the Cartesian equation of locus of z. For the locus of z x plus iy இந்த கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சேம் மெத்தட் தான், அதில் வந்து சேஞ்சு கிடையாது. பட் இங்கே வந்து கொடுத்ததுன்னா இதோட மாடலஸ் வேல்யூ ஈக்குவல் டு 16 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ we have to use that one, that's all. So modulus of z minus 4 equal to 16, that is question. Fifth one, ஏன் ஃபிஃப்த் ஒன் போடுறேன்னா அந்த ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஒரு டைப்பாக இருக்கும். டைப்னா சேம் எல்லாம் ஒரே டைப் தான். பட் இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் மாடுலஸ் கான்செப்ட் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. இங்கே ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட்டும் மாடுலஸ் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு. இதில் மாடுலஸ் இருக்குது, இதில் பார்த்திங்கன்னா ரியல் இமேஜினரி பார்ட் இருக்குது. இங்கே ரியல் பார்ட், இங்கே இமேஜினரி பார்ட். ஸோ அதனால் இது ரெண்டு தனியாகவும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காட்டுறேன். நவ் கொஸ்டின் நம்பர் 5. ஃபஸ்ட் கண்டிஷன், ஃபஸ்ட் கொஸ்டின், தட் இஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் z minus 4 equal to 16. இந்த கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் அப்படியே ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா இனஃப். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் z x plus iy, modulus of x plus iy minus 4 equal to 16. How to remove modulus? You have to rearrange this. This is x plus iy format. That is real part, imaginary part format. That is x minus 4 is real part. So in x minus 4 is real part. I இல்லாத எல்லாமே real part. Therefore plus iy is imaginary part. Now you have to take modulus. What is formula? Square root of x square, this fully x square plus y square, which is equal to what? 16. Square root goes to that side, means square. Therefore
x minus 4 the whole square plus y square equal to 16 square, that is 256. Now a minus b the whole square formula, that is a square minus 8x minus 2ab plus b square, that is plus 16 plus y square equal to 256. We have to rearrange first x square, then y square term, x square, y square, then x term minus 8x, then constant. This 256 comes to LHS side, LHS means to minus 256 plus 16, that is minus 240 equal to 0. Therefore the question is, therefore Cartesian equation of locus of Cartesian equation for the locus of z is x square plus y square minus 8x minus 240 equal to 0. அவங்க கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொன்னாங்க, ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். ஜெட்டோட லோக்கஸோட கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, இந்த டேர்ம் சப்போஸ் ஃபைனலாக பப்ளிக்கில் இந்த டேர்ம் எழுதலினாலும் ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க. நீங்கள் இதோட நிறுத்திட்டு இருந்தாலும் ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க. இது எழுதினாலும் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சம் இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணியாச்சு. சேம் அதே கான்செப்ட் தான், இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் எதுவுமே கிடையாது. அவங்க கேட்டிருக்கிறத அப்படின்னு ஒர்க் அவுட் பண்ணி வந்து ஆன்சர் வந்துருச்சு. தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் சம். ஸோ நீங்கள் எல்லாம் பாஸ் பண்ணிவிட்டு அப்பப்போ பாஸ் பண்ணிவிட்டு காப்பி பண்ணிக்கோங்க. நான் ஒவ்வொரு சம் எரேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பாஸ் பண்ணிவிட்டு காப்பி பண்ணிக்கோங்க. Next second sum. What is second sum question? There are also similar sum, modulus concept sum, but the whole square, and 2 time of modulus terms comes and minus also comes. Therefore z minus 4 the whole square minus modulus of z minus 1 the whole square equal to 60. So again same method, instead of z x plus iy, therefore x plus iy, this minus 4 whole square minus here z x plus iy minus 1 the whole square equal to 60. Now you have to rewrite real part and imaginary part. Real part is what? X minus 4, imaginary part plus iy modulus square minus here real part is what? X minus 1, imaginary part plus y modulus square equal to 60. Then you have to take modulus, then you have to square. Then how to take modulus? That is square root of a square x square plus y square the whole square, because this square minus here also square root of x square. What is x here? X minus 1 is x. Therefore x square plus y square the whole square, this square equal to 60. Now listen carefully. This square and the square root cancel. Therefore here x minus 4 the whole square plus y square, this minus here also x minus 1 the whole square plus y square, here minus, so you have to put one bracket, which is equal to 16. Now just to expand a minus b the whole square, that is x square minus 8x plus 16 plus y square, this minus, then one bracket a minus b the whole square, that is a square x square minus 2ab, that is minus 2x plus b square, that is plus 1, here plus y square. So use this bracket, enough, equal to 16. Now you just simplify. How? Here x square minus 8x plus 16 plus y square minus x square plus 2x minus 1 minus y square equal to, or bring this 16 also LHS side, that is minus 16 equal to 0. Now simplify. Here plus 16 minus 16 also cancel.
here plus x square minus x square also cancel. Then here plus y square minus y square also cancel. Then simplify, here minus 8x, here plus 2x, therefore minus 6x. Remaining terms are where? Here minus 1, then that's all. Remaining terms only minus 1. So minus 1 equal to 0. You can rewrite multiple with minus. This terms becomes what? 6x plus 1 equal to 0. So listen carefully. So இதை நம்ம நார்மலாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம். எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண இந்த மாதிரி டேர்ம் கிடைக்குது. இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண இந்த மாதிரி டேர்ம் கிடைக்குது. இங்கே மைனஸ் இன்வால்வ் ஆனங்காட்டி மைனஸை நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி மைனஸோட வேல்யூ உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிபிள் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் மாறுது. இங்கே ப்ளஸ் இருக்கங்காடி மைனஸ், மைனஸ் இருக்கங்காடி ப்ளஸ், ப்ளஸ் இருக்க மைனஸ், ஸோ ப்ளஸ், therefore minus. Here plus 16 comes to LHS means minus 16. So plus 16 minus 16 cancel. Here minus 1, therefore minus 1 only. Plus x square minus x square cancel. And plus y square minus y square cancel. Remaining term minus 8x. Here plus 2x, therefore minus 6x. So that also minus 1, therefore minus 1. So you multiple with minus means this term becomes like this, 6x plus 1. ஏன் சார் இதை இப்படி எழுதக்கூடாதுன்னா நார்மலாக ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் எக்ஸ் டேர்மாவோ ஒய் டேர்ம் எந்த டேர்ம் இருந்தாலும் ஃபஸ்ட் டேர்ம் வந்து நெகட்டிவில் வரக்கூடாது ஒரு ஃபைனல் ஆன்சரில். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். தட்ஸ் ஆல். திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் ஃபிஃப்த்து சம். ஃபிஃப்த்தில் செகண்ட் சம். ஃபிஃப்த்து செகண்ட் சம் கொஸ்டின். ஓகே, எஸ். நவ் சிமிலர்லி வி கேன் டூ தேர்ட் சம். ஸோ இதை பாஸ் பண்ணிவிட்டு காப்பி பண்ணிக்கங்க. நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் சம். வாட் இஸ் தேர்ட் சம்? இங்கே மாடுலஸ் மட்டும் இன்வால்வ் ஆச்சு. தேர்ட் சம், நீங்கள் தேர்ட் சம் போடுறதுக்கு முன்னாடி தேர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தேர்ட் சம்மை ஹோம்ஒர்க்காக போட்டுக்குங்க. ஏன்னா ஜஸ்ட் இது மாடுலஸ் மட்டும்தான் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. ஸோ உங்களால் ஈஸியாக ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் சம் இஸ் ஹோம்ஒர்க் சம் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் 2.21 ஆல்சோ ஹோம்ஒர்க். ஓகே, நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஃபஸ்ட்டு சம். What is third first question? Question is real part of iz the whole square. Real part of iz the whole square value equal to what? Equal to 3. We have to use this condition. Then we have to find out Cartesian equation. So first question. Real part of iz the whole square equal to 3. ஸோ ரியல் பார்ட்டு நீங்கள் வந்திருக்கங்காட்டி நீங்கள் ஒன்றும் வேறு மாதிரி கொஷின் எல்லாம் இமேஜின் பண்ணிக்க தேவையில்லை. ரொம்ப ஈஸி தான். மெத்தட் சேம் மெத்தட். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஜெட் ஃபஸ்ட் ரியல் பார்ட் ஆஃப் ஐ. வாட் இஸ் ஜெட்? ஜெட் இஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய். The whole square equal to 3. Just I substitute instead of z x plus iy. That's all. Now real part of I into x, ix, I into I squared value minus 1. Therefore minus y bracket then whole square equal to what? 3. So இதை உள்ள கொண்டு போய் மல்டிபிள் பண்ணால் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் the answer. That's all. Now ரியல் பார்ட் ஆஃப் திஸ் வேல்யூவோட ஸ்கொயர் தான் 3ங்கிறாங்க அவங்க. ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட். இங்கே மாடுலஸ் கொடுத்தங்காட்டி நம்ம மாடுலஸ் பண்ணோம். இங்கே ரியல் பார்ட் ஆஃப் திஸ் நம்பர் என்னங்கிறத கொஸ்டின். ரியல் பார்ட் ஆஃப் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இஸ் வாட்? மைனஸ் ஒய். ஐ இல்லாத போர்ஷன் தான் ரியல் பார்ட். தேர்ஃபோர் மைனஸ் ஒய். ஸோ ரியல் பார்ட் ஆஃப் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் யூ ஹாவ் டு ரைட் மைனஸ் ஒய். இந்த ஹோல் டேர்ம் கிட்ஸ் மைனஸ் ஒய் த ஸ்கொயர், த ஹோல் ஸ்கொயர் equal to 3. Therefore minus y the whole square, that is y square. This plus 3 comes to LHS means minus 3 equal to 0. This is the answer. That's all. இங்கே ரியல் பார்ட் ஆஃப் ஐஎக்ஸ் மைனஸ் ஒய் அப்படிங்கிறது என்னென்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் ஆன்சர் என்ன? மைனஸ் ஒய். ஸோ அது கொஸ்டினாக கேட்குறாங்க. இங்கே மாடுலஸ் பண்ணுங்கன்னு கொஸ்டின் கொடுத்த மாதிரி இங்கே ரியல் பார்ட் என்னங்கிறத கொஸ்டினாக கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ரியல் பார்ட் என்னென்னு எடுத்துறதுனா இந்த ரியல் பார்ட்டை தூக்கிடலாம். ஸோ இதோட ஆன்சர் இவ்வளோ தான். இதே மாதிரி அடுத்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா இமேஜினரி பார்ட். ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி இமேஜின் பார்ட் எடுக்கணும். அந்த இமேஜின் பார்ட் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க, 0க்கு. இங்கே ரியல் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபுல்லி அதோட ஹோல் ஸ்கொயர் வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குங்கிறாங்க? 3க்கு. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணோம். பாருங்கள் செகண்ட் சம் ஆல்சோ வெரி ஈஸி. வாட் இஸ் செகண்ட் கொஸ்டின்? இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் 1 minus I into z plus 1 equal to 0. Just you substitute instead of z x plus iy.
imaginary part of 1 minus I into x plus iy plus 1 equal to 0. Now just these two are multiple, just do multiple. Imaginary part of இந்த இமேஜின் பார்ட் எப்போ தூக்கணும், இதை ஃபைனலாக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் ஃபார்முலா தான் ரியல் பார்ட். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ரியல் பார்ட் அதாவது ரியல் பார்ட் இமேஜின் பார்ட் டைப்பில் கொண்டு வந்துட்டு தான் ரியல் பார்ட் என்னென்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரியலை தூக்கிட்டோம். அதே மாதிரி இங்கேயும் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை நம்ம ஃபைனலாக எந்த மெத்தடில் மாற்றணும்னு சொன்னால் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் தட் இஸ் ரியல் பார்ட் இமேஜின் பார்ட் மெத்தடில் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொண்டு வரணும். இங்கே கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா அதில் இமேஜின் பார்ட் என்னென்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். தட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு 0 கொடுத்துருங்க. ஸோ அந்த இமேஜின் பார்ட் ஈக்குவல் டு 0 சம் முடிச்சிடலாம். ஸோ 1 into x x 1 into iy plus iy minus I into x minus ix minus into plus minus I into I square value minus 1 therefore plus minus into plus minus but I into I square value minus 1 therefore plus 1 into iy. Use this bracket enough equal to 0 sorry plus 1 there is 1 y plus 1 equal to 0 this plus 1. Now you have to rewrite imaginary part of what are real parts are here x1 real part then y real part plus 1 real part therefore x plus y plus 1 these are real part plus we have to always take plus I always plus I தான் நீங்கள் காமனாக எடுக்கணும். ஸோ plus I இதிலேருந்து வெளியே எடுத்துட்டிங்கன்னா ஆன்சர் y here minus x which is equal to 0. So real part plus I imaginary part இந்த போர்ஷனை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி ரீரைட் பண்ணி எழுதணும். அதை சிம்பிளை பண்ணிகிட்டே வர்றதா இந்த சம்முடைய மெயின் கான்செப்டே. ஸோ ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டே வந்துட்டோம். இப்போ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஈக்குவல் டு 0ங்கிறாங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு ஈக்குவேட்டிங் ஹவு இந்த சம்முடைய கண்டினியூஸ் இங்கே ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன். நீங்கள் நோட்டில் எப்போ போல் கீழே ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இமேஜினரி பார்ட் இதில் எதுன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு தெரியும் ஐயை தவிர இந்த பார்ட் போர்ஷன் இமேஜினரி பார்ட் தட் இஸ் y minus x equal to what இமேஜினரி பார்ட் வேல்யூ இஸ் வாட் 0 therefore equal to 0. நார்மலாக எக்ஸ் பாசிட்டிவில் வரணுங்கிறக்காக நம்ம இது ரெண்டையும் மைனஸால் மல்டிபிள் பண்ணி எழுதுனா ஆன்சர் போத் சைட் மைனஸால் மல்டிபிள் பண்ணால் ஆன்சர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு 0. இந்த மாதிரி எழுதுறது நார்மலாக ஃபைனலாக இப்படி தான் எழுதுவாங்க. அதனால் நம்ம இப்படி எழுதியிருக்கோம். தட்ஸ் ஆல். ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர். Cartesian equation ஃபைன் பண்ண சொன்னாங்க. obtain Cartesian equation. this is Cartesian equation of சாரி இங்கே obtain Cartesian equation. அதில் செகண்ட் சம்மோட Cartesian equation இவ்வளோ தான். தேர்ட் சம் ஹோம்ஒர்க்காக போட சொன்னால் ஃபோர்த் சம் ஃபோர்த் சம் ரொம்ப ஈஸி. what is fourth sum z bar equal to z power minus 1. just you rewrite z bar equal to 1 by z. What is z bar? Z is x plus iy. What is z bar? We know x minus iy which is equal to 1 by x plus iy. Just cross multiple that is x plus iy into x minus iy equal to 1. This is we know very well this is what z into z bar. So z into z bar always what x squared plus y squared. இல்லைன்னா மல்டிபிள் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணாலும் அதே ஆன்சர் தான் வரும். therefore x squared plus y squared equal to what 1. that is the final answer Cartesian equation. very simple. so இங்கே தேர்டில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 1 2 அண்ட் ஃபோர்த் சம் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். தேர்ட் சம் நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக போடுங்க. ஸோ எல்லாம் ஒரே மாடலில் தான் வருது. இந்த செகண்ட் சம் ஏன் கொஞ்சம் ஃபைனலாக போடணும்னா கொஞ்சம் பெருசாக வரும். தட்ஸ் கொஞ்சம் பெருசு தான், பட் கஷ்டமெல்லாம் கிடையாது. அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை அப்படியே ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டே வந்தோம்னா ஆன்சர் கொண்டு வந்துடலாம். ஸோ இதையும் பாஸ் பண்ணிவிட்டு காப்பி பண்ணிக்க. நவ் செகண்ட் சம் கொஸ்டின் நம்பர் போடாமட்டுனா போனதில் ரோமன் நம்பர் போடல, இந்த தடவை கொஸ்டின் நம்பர் போடல. கொஸ்டின் நம்பர் இஸ் வாட் தேர்ட் ஒன் தாங்க. தேர்ட் ஒனில் தான் நம்ம இது வரைக்கும் டீச் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ தேர்ட் ஒன். நவ் கொஸ்டின் நம்பர் 2. வாட் இஸ் கொஸ்டின்? ஸோ தட் லோக்கஸ் ஆஃப் ஜெட் இஸ் 2x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2y ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் 2y ஈக்குவல் டு 0. வாட் இஸ் ஜெட்? ஜெட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் given. and what is condition? imaginary part of this one equal to 0. so we have to separate imaginary part of this one. இதிலிருந்து நம்ம இமேஜின் பார்ட்டை மட்டும் செப்பரேட் பண்ணி அதை ஈக்குவல் டு 0 பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணால் இந்த ஆன்சரை கொண்டு வர முடியும். அதை தான் ப்ரூஃப் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஸோ அதை எப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம்.
ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதிலிருந்து இமேஜினரி பார்ட் மட்டும் செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிகிட்டே வந்து இங்கே என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டே வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் ஃபைனல் ஃபார்மெட்டில் மாற்றிட்டு அதிலிருந்து ஒய்யை மட்டும் எடுக்கணும். ஏன்னா இமேஜினரி பார்ட் ஈக்குவல் டு 0 பண்ணி இந்த ஆன்சர் கொண்டு வரணும். ஓகே, லிசன். நவ் இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் 2 into what is that x plus iy plus 1 divided by I into what is that x plus iy plus 1 which is equal to 0. Next, imaginary part of 2 into x 2x 2 into iy plus I 2y plus 1 I into x divided by I into x ix. Listen carefully. I into I square value minus 1, therefore here y, therefore minus y. This is important. Plus 1 equal to 0. Now imaginary part of, now you have to separate real part and imaginary part. How? In numerator also, denominator also. What is 2x? Real part. What is 1? Real part. So 2x plus 1 is real part plus I into 2y. This is I involved term but imaginary part. Divided by, here also 1 real part, minus y also real part. So minus y plus 1 instead I am writing 1 minus y. Both are equal. Plus ix. So now this is, here numerator one complex number, denominator also one complex number. So we have to divide these two complex number. Then divide. How to divide? Just you multiple with the conjugate of denominator. Denominator conjugate எடுத்து multiple பண்ணணும். எங்க numerator ஆலையும் denominator ஆலையும். That is rule for division. So 1 minus y plus ix, instead of plus ix minus ix, because conjugate of this one, divided by same term 1 minus y minus ix, which is equal to 0. So இப்போ நம்ம இதை டிவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ டிவைட் பண்ணுறதுங்கிறது காஞ்சிகேட் எடுத்து மல்டிபிள் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். How to simplify? Now imaginary part of, we have to multiple with this term into this term and this term, and you have to take again this term and this term. இந்த ஒரு term எடுத்து மல்டிபிள் பண்ணணும், இந்த term முடியும், இந்த term முடியும். Similarly இந்த ஒரு term எடுத்துட்டு you have to multiple with this term and this term. Now 2x plus 1 into 1 minus y, this term into this term. Now this term into this term, that is here plus, here minus, therefore minus, here ix, therefore ix, into this term, that is 2x plus 1. That's all. Next you have to take this term multiple with this term, that is here I, therefore I 2y, I 2y into 1 minus y. Now you have to take this term into this term, multiple. You have to take this term, then multiple with this term, that is plus into minus, minus, this also important step, plus into minus, minus, I into I what? I squared. I squared value is what? Minus 1, therefore here plus. This is very important. Now 2y into x, that is 2xy whole divided by what? This is z, this is z bar. இங்க இருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்முடைய கான்ஜுகேட் தான் இங்க இருக்கு. Therefore we know formula z into z bar always what? X square plus y square. That is 1 minus y the whole square plus x square. இங்க x க்கு இன்ஸ்டடா 1 minus y இருக்கு, இங்க y க்கு இன்ஸ்டடா x இருக்கு, அவ்வளவுதான். Therefore x square plus y square method, which is equal to what? 0. Now you have to know one concept. What is that? Listen. Now imaginary part of 1 plus 3i by 4 equal to what? நீங்கள் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும். இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் வாட் அப்படின்னு சொன்னால் ஐக்கு முன்னாடி இருக்கிற பார்ட் இமேஜினரி பார்ட்னு பார்த்துருக்கோம். ஐக்கு முன்னாடி இங்கே 3 தான் இருக்குன்னு இமேஜின் பண்ணால் அது தப்பு. பிகாஸ் you have to rewrite this one, imaginary part of
1/4 plus 3i/4. இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை நீங்கள் சேஞ்ச் இப்படி இருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஏன்னா இந்த ஹோல் டிவைடட் பை 4ங்கிறது இந்த 1க்கு டிவைட் பை 4 3க்கு டிவைட் பை 4 தேர்ஃபோர் இப்படி இருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இமேஜின் பார்ட் ஆஃப் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இஸ் வாட் ஐக்கு பிஃபோர் இருக்குது தட் இஸ் 3/4ன்னு சொல்லணும் தேர்ஃபோர் ஆன்சர் இமேஜின் பார்ட் ஆஃப் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் 3/4 தான் கரெக்டு சப்போஸ் கொஸ்டின் ரியல் பார்ட் ஆஃப் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கேட்டிருந்தாங்கன்னா 1/4ன்னு சொல்லணும் ஸோ இந்த ஸ்டெப் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டெப்லேருந்து இந்த ஸ்டெப் எப்படி எழுதுறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி சப்போஸ் இமேஜின் பார்ட் கேட்டாங்காட்டி 3/4 ஹோல் டிவைடட் பை இருக்கிற டேர்மையும் சேர்த்து எடுத்துக்கணும் இந்த கான்செப்டை மைண்டில் வச்சுட்டு இப்போ இந்த ஸ்டெப் பாருங்கள் இந்த ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது ரியல் பார்ட் எனக்கு தேவையில்லை இது ரியல் பார்ட் இதுவும் எனக்கு தேவையில்லை இங்கே இமேஜின் பார்ட் ஐ நீட் இமேஜின் பார்ட் திஸ் அண்ட் திஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு பார்ட் தான் தேவை ஏன் இது ரெண்டு இமேஜின் பார்ட் ஏன்னா ஐ இன்வால்வ் ஆயிருக்கு ஸோ நான் இங்கே இமேஜின் பார்ட் மட்டும் எடுக்கணும் இதுக்குள்ளே இருந்து அப்படிங்கும்போது நியூமரேட்டரில் எதெல்லாம் நான் எடுக்கலான்னு சொன்னால் இமேஜின் பார்ட் எடுக்கும்போது நான் ஐயை விட்டுட்டு தான் எடுத்தேன் ஐ இல்லாமல் எடுக்கணும் ஐயை தவிர மீதி இருக்கிறத எடுக்கணும் அதே மாதிரி இங்கே ஐயை தவிர மீதி இருக்கிறது இங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தட் இஸ் -x into 2x plus 1 here also plus except I 2y into 1 minus y ஸோ நான் மேலே நியூமரேட்டர்லேருந்து என்ன பண்ணிட்டேன் இமேஜின் பார்ட் மட்டும் எடுத்துட்டேன் அதே மாதிரி டினாமினேட்டரில் இந்த டேர்ம் இங்கே எப்படி 4 இருக்கோ அதுக்கு பொதுவாக இங்கே இந்த டேர்ம் இருக்குது இங்கே வந்து ஐஎல்லாம் எதுவும் இன்வால்வ் ஆகலை ஸோ இது ஒரு ரியல் நம்பர் தான் வரும் ஸோ இந்த ரியல் நம்பர் ரியல் பார்ட்டுக்கும் கீழேயும் வரும் 1/4 ரியல் பார்ட்டு கீழே வரும் இமேஜின் பார்ட்டு கீழே வரும் ஸோ இந்த போர்ஷன் இமேஜின் பார்ட்டு கீழேயும் வரணும் தேர்ஃபோர் டிவைடட் பை 1 minus y the whole square plus x square ஸோ அவங்க நான் என்ன சொல்கிறாங்க இமேஜின் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஒன் நான் இமேஜின் பார்ட்டை எடுத்துட்டேன் அது ஈக்குவல் டு 0ன்னு சொல்கிறாங்க தேர்ஃபோர் யூ ஹாவ் டு புட் ஈக்குவல் டு 0 வெரி சிம்பிள் ஸோ இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்டெப்பு கவனிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி நவ் ஜஸ்ட் மல்டிபிள் கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் தேர்ஃபோர் ஹியர் மல்டிபிள் மீன்ஸ் -2x square here -x 2 into y 2y sorry 2y into 1 2y 2y into minus y square that is 2y square equal to 0 because this cross multiplication this becomes what 0 so ஒரே ஸ்டெப் தான் நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்டெப்ல இருந்து நம்ம இதை ப்ரூவ் பண்ணோம்னா you just multiple with minus that is plus 2x square then I am writing this term next one that is plus 2y square then x term that is plus x next this term that is minus 2y equal to 0 ஸோ கேட்டதை ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம் ஸோ லோக்கஸ் ஆஃப் ஜட் இஸ் இதுன்னு சொல்லி வேர்டிங் எழுதினாலும் ஓகே இல்லை இப்படி விட்டாலும் ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஸோ திஸ் சம் இஸ் ஓவர் ஸோ அவ்வளோதான் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்